welcome number 2. Hi, my name is Olga. I'm from Russia. Number 2 from Russia. And please welcome number 3. Hi, my name is Valeria. I'm from Belarus. Yeah เบลารุสครับโอ้ Number 3 from Belarus. โอ้โหผมทองสวยขยายจริงๆครับเบลารุส คุณมองจากไกลผมมองจากใกล้อิจฉาไหมครับ โอ้ ทำสบายแล้วครับ พวกเรามีไส้กรอกกิน มาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลย Okay, please welcome number 4. Hi, my name is Olga. I'm from Russia. Number 4 is also from Russia. We have 2 Russian sexy ladies. And please welcome our JWC Bikini lady number 5. โอ้โหคนที่5ครับสาวผมดำเซ็กซี่ซิกแพคใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โห Hello, my name is Lila and I'm from Brazil. โอ้ บราซิล Number 5 from Brazil. Brazil. And welcome our sexy lady number 6. My name Anya. I am from Vietnam. Oh เวียดนาม Number 6 from Vietnam.
right here in the front. Please welcome JWC Bikini Lady number 7. Number 7 from Thailand. So 2 Thai ladies and 2 Russian sexy ladies. And yes, you are from Thailand. And last but definitely not the least, number 8. Zoe from the US. U.S. But when I first started, there were 13 people in the company. 2 people, right? One was there. And now we're at 6. Alright, ladies and gentlemen. All right, sound check, boys. Sound check. Oh, who's cheering Belarus? Woo! How about Brazil? What Alright. about Vietnam? What about the U.S.? และประเทศไทยครับ Okay. You two are commentators. Alright. Everyone. All these ladies look absolutely stunningly gorgeous. Cannot choose who is the best one because they're all gorgeous. However, we will choose them by the questions that we have prepared for them. So, our judges are standing by, everyone here is standing by, and some of these questions are quite sensitive and they're quite hard. So let's start with number 1. Okay, number 1. Number 1, please step up to the mic. Number 1 หมายเลข 1 เชิญครับ เรามีเวลา 30 วินาทีนะครับ so we have 30 seconds to answer each question. The first question I'll ask it in English then in Thai, okay, because she's from Thailand. In English,
What do you think about the sentence that says fat girls can't wear bikini คุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับ เกี่ยวกับผู้หญิงอ้วนไม่สมควรใส่บิกินี่ถ้าพร้อมแล้วตอบครับ ค่ะไอคิดว่าทุกคนนะคะมีรูปร่างที่สวยงามเป็นของตัวเองอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือเราต้องภูมิใจในตัวเองค่ะ ภูมิใจในสรีระของตัวเอง และอย่าให้คำพูดของคนอื่น มาทำให้เราเครียดค่ะ เราต้องเชิดค่ะ ขอบคุณค่ะ Yeah good So- answer She said that I think everyone is unique, everyone is different in their own way. Other people's opinion doesn't matter if you're not doing anything wrong. You should stand up for yourself and stand up for what you believe in. Number 1! alright 10 out of 10 Oh, thank you. I'll also our mysterious judge. Okay, next up is number 2. Number 2, you have 30 seconds to answer this question. If you can change one thing in this world, what will it be and what will you change? To live without war Thank you. yes there's All right, no war moving on to number 3. Hi, my name is Valeria. Я говорю по-русски, и я очень плохо разговариваю по-английски, но я попытаюсь ответить на его вопрос. My English not well. it's okay All right, well let's try it out. If you can choose between beauty and wealthy, which one would you choose and why? Between beautiful or rich? Красота или богатство? И то, и то. Together. Can I have Yeah. together? Yes? Yes, of course. Up to you. Up to you. Thank you very much. Okay. I see you. you see the translator You can answer in Russia and we'll find a translator for you. You can answer in Russia. Что? Ну, я ответила, и красота, и богатство, конечно же. Ну, богатство She можно select- купить красоту. she select потом, both. в дальнейшем. you select both oh smart girl She's the most beautiful girl here. I like you. Oh, Okay, thank you, number 3. Thank you. so she wants to be rich and beautiful. okay ถ้าต้องเลือกระหว่างสวยกับรวยมากครับ จะเลือกอะไรเธอบอกว่าเธอขอทั้งสองครับ ผมก็อยากได้ทั้งสองครับ ทั้งหล่อทั้งลุกกันนะ โอเคคำถามต่อไป okay หมายเลข next 4 นะ What is a 4. sport girl in your opinion? Number 4. What is a sport girl in your opinion? A sporty lady, a sport girl. Ну, если ты занимаешься спортом, в первую очередь ты имеешь хорошую фигуру, мне кажется, это важно. Также это очень важно для твоего здоровья. Почему нет? Okay, English? All right, translator. translate please English translator. Mr. Todd translate If you take a Impossible. sport 1, 2, 3 days of a week, you have a very good body. It's very cool, really. For me, yes. But thank you. okay โอเค good answer Okay, thank you. Number 5, please. The โอ้ question. ย Ole Okay, here's the question. Have you ever known about the sport jet ski before? And after seeing it today, how do you feel about it? I didn't know about it because I only once I ride a jet ski and I think it's very difficult for me. Yeah, but I like to watch. You know, that's enough. I think. Thank you. last question Neymar or Messi Next one is from Vietnam, and she can speak Thai. She'll answer in Thai. The question will be asked in Thai, but I'll translate for you. Next, Okay. Vietnam. เวียดนาม เวียดนามครับ อยากถามคุณว่าถ้าคุณสามารถอธิบายเกี่ยวกับตัวเองได้ คุณจะอธิบายว่าอะไร Please give a definition about yourself. ค่ะหนูเป็นนางแบบค่ะ แล้วก็หนูคิดว่าหนูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คือมีตาเล็กที่เหมือนคนจีนค่ะ แต่มีผิวสีแทนนี่เป็นยูนิคของหนูเองค่ะ และหนูก็คิดว่าหนูจะประสบความสำเร็จในอาชีพของหนูคือเป็นนางแบบค่ะ Oh, I like the confidence. She said that she looks half Chinese, but her skin is tan and beautiful. She's a model as well, and she's proud of what she has, and she'll believe that she'll be successful in her career. Okay. All right, number 7, please. ท่านนี้เป็นคนไทยนะครับก็จะถามเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นอังกฤษ so we'll ask her in Thai as well because she's from Thailand and we'll translate for you. The question is, what is the most important thing for a woman? คุณคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงคืออะไรครับ ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะเชื่อคิดว่าการที่เรามีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงค่ะพร้อมรับกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างและได้ทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะ Yeah! Thailand! Good answer. So, number 7, aka Kunchuri, said that the most important thing for a woman is to have a strong body, but it's not enough. You have to have a strong mind as well, because with a strong body and a strong mind, you can overcome any obstacle, any life-changing circumstances. So they both go together: strong body, strong will, strong mind. Please welcome number 8, last but definitely not the least. Okay, number 8, your question is, please talk about your hometown and what would you like to present to the world about your country, your hometown. So I was born into Arizona and I grew up abroad, and I think that my upbringing in the US really influenced me living overseas, especially Thailand, Egypt, and Morocco. So I just like to thank the US for that. Thank you. Yeah! Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our JWC Bikini ladies. All right, let's have a break. Our 3 judges will choose them from their answers, and we'll be back to announce who are the top 5, and then top 3, and then the winner. And please join us next up. We will announce the jet ski winners.